All right, so I think I'm already live. Welcome all of you to You Can Achieve. Today we are going to do a new thing, but this is not completely new. Also, this is not completely new too, because whatever we have studied so far or discussed so far, you will be able to apply those concepts or those topics in this scenario. Now, why I'm telling it a scenario, because if you are an artist, the first question people make is, if I am an artist, then what do I do with my artistry? Like, what is management got to do with artistry? So যখন আমি artist বলছি, just give me one, okay, just give me 1 second. So the thing is, people ask this question that I am an artist, right? I'm an artist. I need my creative freedom. I don't want to be so disciplined. I want to maintain a very casual lifestyle, a very happy going, free going lifestyle, whatever it is. So, what happens is, when you're an artist, it's a big question. Do you need management skills? Do you need management skills? I will do it in a very different way, in a very candid way. I will discuss this session today. But the question is, do you need management? I hope you can see the screen. If it's a bit narrow, then let me change the, yeah, let me change the brush. Yeah, this is better. So you are an artist, right? You deserve your creative freedom. Nothing planned, you know, because plans become shackles. Plans become shackles, and when you have shackles, it becomes very boring, right? Rather, you are going for freedom, so you desire freedom. What you are looking for is freedom. It can be your artistic freedom, the way you want to maintain your artistic integrity. You don't want to compromise. Whatever be the scenario, you want to maintain your freedom. You want to take creative risks. Risk taking is something you want to do. Let me just mention creative risk taking, because blunt risk taking means nothing almost. But you can still learn something from it unless you are taking some stupid risks at all. Like, if you take really stupid kind of risks, then you don't value yourself much. So in that scenario also, management comes into action. So far, whatever we have discussed, if you look at the basics of business, I will just mention, and then we will do it in a very candid way today. If you talk about the basics of business, one thing we have talked about, that is your resource utilization, right? Or your resource allocation. Now, that resource, how do you define the resource? Now, if you talk about your time, that's a big resource. It's an asset for you, because time is money. Time is very costly. You cannot give time to someone who hasn't earned it, he or she. If they have earned it, then you can give them time. Your energy, that's an asset, because suppose you need to work for 9, 10, 15 hours a day during the shoot or during a performance. So you need to build up energy, you need to maintain energy, you need to know how to do time management as well as energy management. So for that, you need to do your resource utilization, resource allocation. And also, you are looking at your diet, you are looking at your food, so that you don't consume a certain kind of food that is actually draining your energy. Rather, you are having some kind of food which is giving you a lot of energy, whole grain food, healthy food, whatever it is, not junk food. Then we talked about KSA, knowledge, skills, and attitude. We talk about knowledge, we talk about skills,
we talk about attitude, so and so forth. There are many other things, but your experience can be there. Suppose you have worked for a long time, uh, maybe you are not uh, connected to a particular organization, but you have carried the sense of professionalism forward for yourself, and you didn't stop, compromising your professionalism. So you got some experience. It might not be for a particular organization, but in terms of the work itself, in terms of doing the work itself, vocational experience, professional experience, you got that because you were continuously learning, maybe by doing, by making mistakes, by learning something. So you gathered some kind of experience which you can consider as asset also. So all these things, if I talk about, if this is not a dotted line, this will be a straight line. I'm just mentioning dotted means you can have more than this, right? Your skills, your knowledge, your attitude, your experience, whatever it is. These are your resources. Now, when you are an artist, generally what we do, we have heard the term of like agents, managers, and all those things, but what do they do actually? So you can be an artist who belongs to the music industry. Now let me talk about the industry specific, because you need to understand these things, and everything is connected. So you don't have to just give me once again. You don't have to take notes or anything. Just give me once again. So the thing is, hello. I hope you can listen to me. Yeah. So the thing is that these are your resources, right? Now you can belong to different industries. For example, if you belong to the music industry, you belong to the music industry. If you belong to the film industry, or together we can club it as entertainment industry. You belong to the film industry, you belong to the music industry, we can tell that you belong to the entertainment industry. So for the sake of communication, let's talk about the entertainment industry only. But you have to ask one question, because I always tell people to ask the relevant or pertinent questions, or at least ask some questions, uh, not irrelevant question, but curiosity, which show your curiosity, your enthusiasm about the subject. You may not get it totally, but at least you have given a thought. Yeah, you have given it a thought, so that your question is reflecting that investment, right? Now, here I will tell you that I was trying to talk about a lot of things today, but I will make it in different episodes. So today I will give you an introduction, and then I will go to the other episodes as well. But in the India, the situation is very different, because I will mention it again and again. They don't want to share knowledge. So when you work in a, good organization, just before that, let me tell you one thing. This artist, you can have it from the art field, or you can have it from a science field also. Sometimes you come across a scientist. I have to mention that, you can take Einstein as an example. Sometimes you come across as a scientist who actually has taken the scientific venture or scientific exploration to the artistic level. So he or she might be an artist, a scientist, but they have taken it to the artistic level. So I am considering those people also, because they might be indisciplined, they might be desiring creative freedom, they might be taking creative risks, so and so forth. So there are characteristics which you can see in both of these people. So when I talk about artists, it is covering a wide range, right? So it is covering a wide range. It is not only about people who are only specifically in belong to the who belong to the entertainment industry. It's not only about them. It's not only for the people who specifically belong to the art industry, not at all, but also different other industries. Especially, there are some scientists who are going for continuous pursuit of a subject.
It can be economics, it can be physics, it can be microbiology, whatever it is. It can be chemistry, whatever subject you choose. They are going towards that higher exploration, higher with curiosity and enthusiasm. So they are taking, and the way they are dealing the subject, it's like they have become artists, even being a scientist. So they have some similar characteristics, but still, whatever they are producing, that is of great value, and sometimes that is making huge progress in the field itself, and that is pushing us forward to do something more. Maybe he has gone so far, or maybe she has gone a bit, then somebody else is coming after a few years, or maybe the next year, and that person is taking it from there. If the previous person has done some mistakes, he or she is looking into it and they are rectifying it, and then gradually they are evolving and taking it forward. So it's like taking it forward, but you are utilizing your resources. Now, why I am saying all these things, I will talk about one thing: different kinds of roles. So I talked about different kinds of industries. Okay. Broadly, I talked about the entertainment industry, where you can have the music industry, film music, then your film industry, entertainment industry, art industry, whatever it is. But Mintzberg, we will talk about the 10 roles of Mintzberg. What is it telling? Let me just quickly mention. Acha, before that, your resource utilization, resource allocation is there, and your this is also taking care of your priority. You're setting priorities. We talked about 80-20 roles and other roles. If you look at the decision making session, or the problem solving session, you will see I have mentioned it again and again: 80-20 rule, Pareto, priority setting. So you are putting highest priority to a certain kind of task, or certain task. Then you are assigning lower priority to certain task. So accordingly, you know which is the most important thing for you. But if you don't know, then you might so I'm talking about that also. Sometimes they are called artist managers, or personal managers, or project managers, the way you call it. But they are doing those works. If you don't have, initially, it happens in many industries that the artist, if he or she is an actor, or he or she is a musician, he or she is doing all the things. He or she is performing, or that person is doing his own finances, negotiation. I will come to certain skills which you do require while playing the roles. But before that, you need to know what are the roles we can have. When you talk in terms of management, since we are talking about artists and management, I will just mention briefly Mintzberg's management roles. So you are playing different roles. Whenever you're wearing different hats, if I say so. you know you are wearing different hats. Now, how you are switching those hats, especially when you are becoming a manager, apart from the artist, you are also the manager. So i will I will tell you the Mintzberg's roles, and then I will tell you broadly two scenarios. You are the artist, as well as you are the manager. Single person, you are the manager, yourself, as well as you are the artist. So you are performing. Apart from that, you are doing all those other things. You're public representative, you are meeting people, you are negotiating, you are signing contracts, whatever it is. And we will talk about another scenario. When you are an artist, you are just an artist, you don't think about anything else. Rather, you have a manager, or a set of managers, maybe a secretary or somebody else, who are actually taking care of the auxiliary activities: negotiation, strategy, your improvement, your motivation, whatever it is. So they are giving you resources, motivation, whatever it is, and you are just focusing on your performance. So we are just separating the performance from the management. Okay. So we will talk about, this is scenario 1, this will be scenario 2. Clear? Now I will just quickly go through the Mintzberg's 10 roles. What are the 10 roles? Just let me write it down first, then I will go through it one by one. The first thing is called figurehead. That is the first role. It's called a figurehead.
The second role is called a leader. You are very much acquainted with the term leader. Then we call liaison, especially for negotiation scenario. Then a role is called monitor. Then there is a role that is called the disseminator. Let me just go down a bit. And then you have a spokesperson. Sometimes, let me just finish the roles and then I will explain. Spokesperson. Then you can have an entrepreneur. Then you can be a disturbance handler. Then you have the resource allocator. As I already mentioned, you're allocating your resources. Now you might do it yourself, or you might having a manager who is doing the resource allocation for you because you don't know anything about it. Now these are the different hats. I can tell that these are the different hats which you can wear. There are 10 roles, right? Now, very it's a very rare scenario. Let me tell you that also. It's a very rare scenario where you are having all those roles in an artist. I myself do that, so I know it is hugely complex and tough. But sometimes, if you are experienced enough, it seems like very easy. But when people analyze it, they understand all these roles might go to an artist. Initially, when they don't have any representative or a manager, they can do it themselves, right? So, first of all, you need to know what are the roles for. What does it mean? Each and every role. When you talk about the category, this figurehead, leader, and liaison, these are interpersonal category, right? So when you are looking at figurehead, leader, or liaison, this is interpersonal, means you are involving more people other than yourself. So these three, if I talk about these three, they are called interpersonal. Interpersonal. There might be other members, other team members, clients, whatever it is, and they are talking to those people. Interpersonal relationship. When we talk about monitor, dissemination, and spokesperson, you are talking about informational roles. So this is like informational roles, these three. That's the category. Now, when you talk about the entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, and negotiator, they're actually doing something, right? So these processes involve certain kind of decision making. So this is called the decisional roles. So broadly, if I take three categories: interpersonal, where you have the figurehead, leader, and liaison, when we are meeting with other people, talking to other people. When you are having assuming an informational role, then what you are having, your disseminator, spokesperson, and monitor, right? A monitor, disseminator, and spokesperson. When you are switching to a decisional role, then you can play an entrepreneur, you can play a disturbance handler, suppose contingency management, whatever it is, crisis management. So suppose you have gone to an event, or you have organized an event and something goes wrong and you have to manage the entire thing, right? So disturbance handler, suppose it is coming from the mass or the audience or the people, and you are handling the people. So there can be different kinds of disturbances, but you are able to handle it. That's a part of management. Resource allocator, how you are managing the resources, I talked about it. you know and negotiator, how you are negotiating. It's a win-win, it's a win-loss, it's a win-lose-win, whatever it is. Depending on that, the relationship will suffer, the relationship will be affected. So all these things matter in business environment, right? Ultimately, you are here to make money. So let me talk about the figurehead. A figurehead, as a manager, you have social, ceremonial, and legal responsibility. And figurehead is supposed to be a source of inspiration, right? So people look up to you as a person with authority, as a figurehead. ফিগারহেডে যখন আমি বলবো, আমি শুরু থেকে আবার বলছি, ইন্টারপার্সোনাল একটা রোল। ফিগারহেডে যখনই আমি যাচ্ছি, ইন্টারপার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট করছি, people look up to you as a source of inspiration. So sometimes you have to lead by example, or maybe most of the time you have to lead by example, because people are looking up to you.
Whatever you say, it matters a lot. If you falter, they will catch something wrong. Leader, you have to provide leadership to your team, maybe department, maybe the entire organization, maybe only particular team, depending on your scope of management or leadership. So, what we actually mean by that, the performance and the responsibilities of everyone in the group, even if it is not for everyone, for most of the people in your group, their performance responsibilities that are those are managed by you as a leader, and everybody is working hard. There is a thing in business, there is a philosophy. If you are helping other people grow, then they will work harder and they will eventually make you grow. So it's a mutual win-win, with mutual respect. It's a situation where sometimes you might take a back seat also and you let the other people work. Sometimes when you have to lead from the front, you just go and lead from the front. It depends on the situation. So we already talked about Ken Blanchard situational leadership model. You know how you are delegating different situations. There is a curve. Accordingly, you decide which kind of leadership you are going to take. It can be autocratic, it can be a conscientious, it can be laissez-faire, whatever it is, depending on your style. If you can handle everything, then you can just switch styles. Otherwise, you might be an autocratic leader, but for that particular scenario, you might require somebody who is believing in consensus, right? Or a democratic leader. So then you need to find a balance, you need to talk to people, or you might need to enhance your personality, or maybe widen your personality range so that you can develop another aspect of your being, right? So all these things matter because that is your personal transformation, your personal leadership, and this will be reflected in your team management, your group dynamics, everything else, in everything else. Liaison is the managers who must communicate with the internal and external contact. If you talk about internal contacts, there are many, employees being one of them, one group, but there are others also. External contacts, clients being one of them, there are others also, stakeholders, you know, government can be there, society can be there, whatever it is, but you're communicating with these contacts. So networking is one skill you need very much to work on behalf of your uh, organization. So in terms of liaison, what you need is networking. This is one skill you need. Suppose you are working on behalf of your company, the networking works really well because you need to meet people, you need to build relationships, you need to sign great contacts, you need to bring in businesses, whatever be the scenario. You might go for more opportunities. So whenever an opportunity knocks in your way, how would you know? That's why you have already done the networking in the first place. Now when an opportunity is coming, there is a void, people will let you know, people will notify whether you really should go for it or not, right? So all those roles you can play. Monitor means you seek out information regularly, ठीक है, related to your organization or industry, or you're looking for and you're looking for relevant changes in the environment, business environment, overall global environment, whatever be the scenario. You monitor your team in terms of productivity and their well-being. You look at the business environment, so you're monitoring, you're seeking out information related to the organization, industry, right, and the changes. Disseminator, when you actually communicate potentially useful information to your colleagues and your team, people who are working with you, you are communicating to them, so you are disseminating the information, right? Spokesperson, suppose you have gone to a press conference and you are speaking for your organization, right? So managers have to do that once in a while, and maybe most of the time managers have to do that depending on your hierarchy. But in this role, you are responsible for transmitting information about your organization and its goal, maybe its vision, maybe its mission statement to the people outside it. They don't know about it, but you know the vision. You can communicate it really well. So you just communicate it to the people, normal people. তো এইভাবে আমরা দেখতে পাবো যখন আমরা কমিউনিকেট করছি তখন আমরা প্রত্যেকের সাথে একটা রিলেশনশিপ করতে পারবো। প্রত্যেকের সাথে তো সবসময় সম্ভব হয় না, দ্যাটস ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্যাটস আ শিওর শর্ট sign for failure, but you don't do the compromises. Or maybe you are going for strategic partnership, strategic relationships, so we will talk about that also.
You're doing strategic communication. So you are not being a friend, you are becoming assertive sometimes. You know how to be assertive. You are becoming assertive, you are handling it very diplomatically, without disturbing anyone. So those things matter when you are a spokesperson. Now, if I come to the decisional management rule, when you are an entrepreneur, you actually create and control change within the organization. Solving problems, very important. You are generating new ideas, you are implementing them. So when you are talking about the entrepreneurship role, one thing is very important, that is, I have mentioned it again and again, and I will just mention it once more. When you are an entrepreneur na, your problem solving skills are needed at a societal level, organizational level, whatever it is, because you can actually use your business knowledge to solve societal problems. If you really nail it, if you really know it well, then you can solve societal problems using the business knowledge. So, how you can transmit your knowledge to the new generation, to the maybe to the needy people who actually need the education, how you are conveying that, how you are communicating that, all these things matter, right? So when you're an entrepreneur, you have to solve problems. Then what you have to strategize. You have to generate new ideas and implementation. So whenever we are talking about entrepreneurship, problem solving is one thing. Fresh new ideas. You are looking at things nobody has seen in that perspective or through that perspective. So new ideas and implementation. This is what you need to do as an entrepreneur. Suppose you have done a certain kind of role. If you are an artist or an actor, then you need to change your image totally. So you are going for a creative, risk taking uh, activity, which is actually shaping you as a human being, but you are working on new ideas, you are implementing them. So when you are talking about a disturbance handler, suppose there is an unexpected roadblock, right? So the manager know who must take charge, and you know how to mediate disputes. So you are actually doing conflict resolution, if I say so. Disturbance handling, conflict resolution, very similar things. Resource allocator, as I already said, because you have assets, resources as assets. Now how you uh, apply all those assets or allocate. So it can be funding as well as assigning staff, whatever it is, organizational resources. Negotiator means you may be needed to take a part of it. Direct important negotiations within your team, department, and organization. So you are applying all those roles in your lifetime. So if you want to be a figurehead, you need to cultivate humility. You need to work on your image, your behavior, your reputation. You need to work on your empathy. You need to be a good role model. You need to set a good example for others. These are for this figurehead role. And humility is very important. You need to build confidence so that you communicate in a much more confident manner. When you're talking about leader, so which kind of leadership, emotional intelligence, authentic leader you are trying to be. So that's important. When you're looking at liaison, one thing what you need is the networking skills. When you're a monitor, you're not you're not being overwhelmed by the information overload. Rather, you are gathering information strategically, and you know what do you need to do something, right, according to your purpose. Sometimes you may go for creative risk taking. You are not looking at the purpose itself. You are just exploring, and on the way you are learning something new. There are different approaches, but if you understand all those basic things, then you don't make silly mistakes in your life. Monitor, already I have mentioned. Disseminator, when you need the disseminator, you need to very good communication skills, because suppose you have come up with a plan. It may be a contingency planning, it may be your campaign, marketing, whatever it is. You need to communicate to your own people, right? So for that you need to have good communication skills. Spokesperson, you need to know how to do take great presentations, and you need to communicate during the presentation. Afterwards, you need to
deal with the question and answers, Q&A. We have seen all those things in the conferences. So you represent your organization at a conference, right? Entrepreneur, change management, problem solving, decision making, creativity, innovation. These are the terms you attach with entrepreneur. Disturbance handler, conflict resolution, as I already mentioned. How do you like manage the group dynamics in the system? So you have to know about behavioral sciences, psychology, social sciences. Then you can take better decisions because you have studied all those things. Now here you are seeing in a business environment, people are trying to adapt to that. People are trying to use that emotion, that particular role they got inspired by, and they are just imitating. So that's why we have imitators. We don't have real actors or performers. They are sidelined mostly in India. So negotiating, I have talked about distributive bargaining. When you talk about distributive bargaining, when you are playing some roles, which role are you playing? Role playing, distributive bargaining. These are the things you should know. Okay. So far, so good. The role play and negotiation, when you do that, so role play is also very important. When you do a kind of negotiation, role play is one of the significant factors. It can be a win-win, it can be a win-lose, it can be whatever it is. But there is a saying in the business world: uh, seek first to be understood, and then you seek to understand first, then you seek to be understood. Well, what does it mean? Let me tell you, just explain it a bit. Before you understand yourself, in that scenario, you have to understand your client. So your client comes first. You're serving your client, right? So you seek first to understand your client or the people you're providing your service to or you're delivering your products to. So you need to listen to them very attentively, empathetically, and very attentively, curiously. You have to understand, listen to those people. Then you will find your answers, or maybe you find better questions, right? Then there is a thing called distributive bargaining. You might play some roles, but whatever it is you are doing, uh, all one of these roles or some of these roles. For this example, you are doing actually negotiation. So when you have understood your client or the person or the audience you are providing to, then you are seeking to understand yourself. But I will say this is situational comment. But generally, what happens is with proper primary education or proper basic education, fundamental foundation of education, you build your character, you build your personality, right? So after that, when you see all these things, you know which one to choose, which one to reject. But you have a set of tools, you have a range of palette, a range of colors, or a palette of colors where you can mix those colors, you can choose the colors according to your way. You can wear different kinds of hats or maybe a mix of hats, and you are also doing great job. So you can be an artist yourself, or you can be a manager. Now, just let me explain it a bit. It will be a very short session, so I won't go further. But a few things you have to keep in mind. I'm just going to mention that. Financing is definitely a part, motivation is definitely a part, how you're getting motivated, what motivates you as a human being, as an artist, as a filmmaker. These things are important. So, what does an artist manager actually do? If I look at the Mintzberg roles, and I do an analogy, but I will see, just think about it in terms of its essence. Now, look at these things. What does an artist manager do? It can be he can be a great gatekeeper or a spokesperson, right? একটা manager holo, তাহলে if I look at this, what is the scenario I'm talking about? Let me just draw the diagram. Suppose this is the artist, right? And here we have somebody who is actually doing the work with these people, right? Now, if I look at that,
this is your artist manager. And you are having a both way communication. Here also you're having a both way communication. You're talking to these people, they are giving you something, and you are talking to the artist whether he or she will be able to perform that thing or not. Then you are looking at that. Now, when you are looking at a artist manager, he or she can be a gatekeeper or a spokesperson. It can be a team architect, group dynamics he or she is building, changing the entire culture, artistic direction he or she can provide, administration and small things. তাহলে এখানে আমি একটু মেনশন করে দিই প্রত্যেক কটাই, দেখতে একটু সুবিধা হবে। একটা হতে পারে কি, একটা হতে পারে গেট কিপার বা স্পোকস পারসন হতে পারে। পাবলিক পার্সোনা নিয়ে যখন আমার কথা হবে, আমার ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মধ্যেও এটা পড়ছে, তখন আই নো হোয়াট টু ডু। টিম আর্কিটেক্ট, যখন আমি একটা কালচার বিল্ড করছি, এই কাজটা করতে গেলে আমার একটা টিম লাগবে, একটা দারুণ টিম তৈরি করলাম। আর্টিস্টিক ডিরেকশন, যেখানে আমার কাজটার জন্য আর্টিস্টিক ডিরেকশন, আমি কি ঠিক পথে যাচ্ছি, যদি ভুল করেও থাকি তাহলে কেউ যেন একটু বলার থাকে। খুব কম লোকই পাওয়া যায়, বাট স্টিল। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্মল থিংস, এগুলো ওরা করে। Now, 3 steps to build this team or this kind of a team. You can go for a recording deal, you can go for a publishing deal, whatever it is. You can go for a cinematic deal, pitching. You can go choose your agents and promoters, whatever it is, but you will find a way, right? Contracts and splits are there, commission সেখানে দিতে হয় যারা করছে, দালালির একটা ব্যাপার আছে। সো ওখানে ওরা যদি যেই একটা অপরচুনিটিতে ইউ টেক সাম চান্স or you are selected in that, they will try to pay the হাপ্তা এবং টাকা যাওয়ার জন্য তারা টাকা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। আমি বলছি না করে, আমি দেখিনি, বাট পরে টিভিতে যখন দেখেছি, আই কুড রিলেট টু ইট, একটু একটু দেখেছি যেগুলো থাকে, এগুলো ইন্ডিয়াতে হচ্ছে। বাট উই আর লুকিং এট দ্য গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্ট্যান্ডার্ড, সো উই উইল জাস্ট মেনশন হোয়াট ইজ রং ইন ইন্ডিয়া, বাট উই উইল কন্টিনিউ টু টক অ্যাবাউট দ্য হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ডস, দ্য বেস্ট অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ডস। ঠিক আছে, স্প্লিটটা কি হলো হলো, এবার কন্ট্রাক্ট কিভাবে হবে, সানসেট ক্লজটা কি, এগুলো সব জানাটা খুব দরকার। এবার কি হচ্ছে, এই যে আমাদের ডিফারেন্ট অ্যাভিনিউজ বা ডিফারেন্ট রেভিনিউজ যদি আমি বলি, সেখান থেকে আমার ক্যাশ ফ্লো ঢুকবে। ঠিক আছে, সো গেট কিপার অনেক সময় অনেকে আটকে দেয় এবং স্মল স্মল কিছু ডিসিশনের কাজ করে। এবং ফিগারেটকে অনেক সময় বলা হয় ক্লোজেস্ট পার্সন অ্যান আর্টিস্ট হ্যাজ aside from family or friends, that is figurehead. Team architect, যেটা আমি বললাম, build and coordinate the artist's team, and it takes a lot of energy, it takes a lot of effort. Not everyone can do that. You need to have something inside you. Commitment, perseverance, persistence, all these things matter. Artistic direction, obviously, you can look at the creative side of it, but you don't get bogged down by the nuances. And the nuances mean in a very negative way. Rather, you put your focus on the really good things and those nuances. Administration to bole dilam, small things, keep things flowing, and manager takes care of the daily administrative task connected to running an artist's career, whatever it is. So that is very important. Cyclical accounting নিয়ে একটা কথা হচ্ছে, যেটা I will discuss in some other class. ঠিক আছে, ম্যানেজারিয়াল অ্যাপ্রোচ বললাম। রেকর্ডিং ডিল করতে পারি, রেকর্ডিং কন্ট্রাক্টস করতে পারি লেভেলের সাথে। আমার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর গল্প আছে, ভার্জিন খুব সুন্দরভাবে কাজ করেছিল একটা টাইমে, গান ওরমভাবে গিয়ে এখানে শোনা যেত না। এখন আজকে যে আমরা গানগুলো গিয়ে শুনতে পাচ্ছি, ভার্জিন এগুলো একটা টাইমে খুব করেছে। এখন আমরা অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে মলে দেখলে, আমরা একটা সিডি দেখলে বা ক্যাসেট দেখলে গানটা নিয়ে একটু শুনতে পারি, সেগুলো আগে চট করে এতটা ছিল না। সো এগুলো তো রেসপেক্ট করতেই হবে।
পাবলিশিং ডিল হচ্ছে, কোথা থেকে করছি আমি, এজেন্টস অ্যান্ড প্রমোটার্স খুব ইম্পর্টেন্ট। 2 to 5 years কেস বাই কেস বেসিসে হয়, বাট ওই স্ট্যান্ডার্ড লেন্থ একটা 3 years এর কন্ট্যাক্ট হয়, সানসেট ক্লজ তার মধ্যে থাকে। সানসেট ক্লজটা কি আমি একটু বলবো, সানসেট ক্লজটা একটু বলি। জেনারেলি যেটা হয়, একটা পার্সেন্টেজটা কি, যখন ম্যানেজার আসছে এক্সট্রা অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য আর্টিস্ট, ম্যানেজার সব নেগোশিয়েট করছে, অপরচুনিটি নিয়ে আসছে, অপশনস নিয়ে আসছে, কাজ করার সুযোগ নিয়ে আসছে, করতে করতে ও একটু কমিশন নিচ্ছে পার্সেন্টেজ। তার আগে আই জাস্ট স্ক্রোল ইট ডাউন আ বিট, সানসেট ক্লজটা একটু বলবো। Sunset clause. So our topic will be, there's a thing called sunset clause. What is this? সানসেট ক্লজ বলছে একটা মিউজিক ম্যানেজারই আমি ধরলাম ফর দ্য সেক অফ অ্যান এক্সাম্পল, আমি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ধরলাম, একজন মিউজিক ম্যানেজার, সে কি চাইছে, একটা শেয়ার চাইছে আর্টিস্টের রেভিনিউ এর জন্য আফটার দ্য ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্ট এক্সপায়ার্স। একটা ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্ট যদি আমি বলি, একটা কন্ট্রাক্ট যদি আমি বলি, কন্ট্রাক্ট থাকতে পারে 2 to 5 years। জেনারেলি যেটা থাকছে হচ্ছে একটা 3 years এর কন্ট্রাক্ট আছে। তাহলে এবার আর্টিস্টের যে রেভিনিউ, আর্টিস্টের তো একটা রেভিনিউ থাকবে, সেই যে রেভিনিউ এর, এই যে কন্ট্রাক্টটা এক্সপায়ার করে গেছে 18 থেকে 24 অ্যাভারেজ মতো হয়, এটা দেওয়া হয়েছে কেন? ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট অফ টাইম এন্ড রিসোর্সেস ইন অ্যান আর্টিস্ট বিফোর দে ফুলি পিক, সেটা যাতে তারা পায়, সেটা থেকে যারা তারা বেনিফিটটা পায়। তাই জন্য কন্ট্রাক্টটা যদি এক্সপায়ার করেও যায়, তারপরেও কিন্তু তারা সেটা পেতে থাকে। ট্যুরস গুলো যখন আমি করি, সেখানে যখন ফিনান্সিয়ালি উই হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড, তখন ফিনান্সিয়াল কিন্তু আমাদের এগুলো হয়, ঠিক আছে, ট্যুরস গহ যখন আমরা ডিজাইন করি। বাট আই থিঙ্ক মানে মোস্টলি ইউ হ্যাভ গট দ্য আইডিয়া ব্যাপারগুলো কি হচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে, যখন আমি দুটোকে সেপারেট করে দেখছি, আর্টিস্ট আর ম্যানেজার যখন আমি আলাদা করে দেখছি, তখন অনেক সময় বলা হয় লাইক এ ওয়াইফ, যার জন্য অনেকে উইমেন সেক্রেটারি পছন্দ করে বা অ্যাসিস্ট্যান্ট পছন্দ করে, বিকজ দে রিয়েলি নো দ্য নুয়ান্সেস, এবং কিভাবে কাজটাকে গুছিয়ে করতে হয় একটা উদ্যম এনথুসিয়াজম নিয়ে। অনেক সময় উইমেন ডু ইট বেটার দ্যান মেন, অ্যান্ড দ্যাটস এ ফ্যাক্ট। So they can do it really well. I have seen that many times in my life, and that's true. But behind every successful artist, আমাদের যদি একটা ট্যালেন্ট বা হার্ড ওয়ার্কিং ম্যানেজার থাকে, যদি আমি ধরলাম যে আর্টিস্ট আর ম্যানেজার আলাদা, তাহলে কি হচ্ছে, একটা খুব ফাস্ট পেসড একটা জব এবং খুব কমপ্লেক্স একটা হার্ড জব, ঠিক আছে। তাহলে ম্যানেজার আর্টিস্টের ক্যারিয়ারটাকে শেপ করতে খুব হেল্প করে। বাট বিফোর দ্যাট আমাদের যেটা জানতে হবে যে একটা প্রফেশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হচ্ছে আমার একজন আর্টিস্ট ম্যানেজার, ঠিক আছে, বা একজন অ্যাডভাইস, এবং একজন অ্যাডভাইজার হচ্ছে একটা ব্যান্ডের হতে পারে, একজন মিউজিশিয়ান হতে পারে, সোলো মিউজিশিয়ান, যার একজন অ্যাডভাইজার হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার তাদের কাজটা কি থাকবে? একটা থাকবে হচ্ছে নেগোশিয়েটিং কন্ট্রাক্টস। ওর ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস গুলো যদি আমি একটু বলি, তাহলে একটা যেটা থাকবে হচ্ছে নেগোশিয়েটিং কন্ট্রাক্টস, নেগোসিয়েশন, একটা থাকছে হচ্ছে নেগোশিয়েটিং কন্ট্রাক্টস, ঠিক আছে। এবার খুব কমপ্লিকেটেড একটা ইন্ডাস্ট্রি, আমার ফিনান্সিয়াল স্টেক আছে, আমি নেগোশিয়েট করে কি করব, বেস্ট পসিবল ডিলস। আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার বেস্ট পসিবল ডিলস। যদি উইন উইন সিচুয়েশন হয়, বেস্ট, দুজনেই যে আমার ডিলটা দিচ্ছে আর আমি যখন তার সাথে কথা বলছি,
আমরা দুজনেই জিতছি এটা। সুতরাং দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিং, নেগোশিয়েটিং অ্যাকুমেন যেটা আমার বলা হয়, এবং বিজনেস স্কিলস আর নেগোশিয়েটিং অ্যাকুমেনের উপরে এটা খুব ডিপেন্ড করে। আরেকটা হয় কি, আমি যদি বলি একটু ব্র্যান্ড বলি, বা একটু মার্কেটিং বলি, বা একটু ইমেজ বলি, ইমেজ বিল্ডিং এক্সারসাইজ যদি আমি বলি, তাহলে সেটা কি হয়, এই যে মার্কেটিং আর ব্র্যান্ডিং এর উপর দিয়ে একটা পাবলিক ইমেজ যদি বলি, একটা পাবলিক ইমেজ যদি তৈরি হয়, সেই ইমেজটা খুব ম্যাটার করে। ট্যুরিং যদি হয়, ট্যুর হলো না, একটা মিউজিক্যাল ট্যুর হলো বা কিছু একটা হলো, তখন একটা রেকর্ড লেভেলের সাথে হয়তো কাজ করলো, সেখানে লজিস্টিক্যাল স্কিলস চাই, প্ল্যানিং স্কিলস চাই। তো সেখানে আমাদের লজিস্টিক্যাল স্কিলস চাই, এখানে আমার একটা লজিস্টিক্স স্কিলস চাই, প্ল্যানিং স্কিলস চাই, শিডিউলটা কিভাবে হবে, প্ল্যানিং অ্যান্ড শিডিউলিং দুটোই এটা হয়। এবার আর্টিস্টের ডেভেলপমেন্ট যখন একটা হচ্ছে, আরেকটা হতে পারে কি, একটা হতে পারে আর্টিস্ট ডেভেলপমেন্ট। আর্টিস্টের ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হচ্ছে, আর্টিস্টের ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে, সরি, আর্টিস্টের ডেভেলপমেন্টে যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা আর্টিস্ট কিভাবে নিজের ক্রাফট বা আর্টটাকে ইমপ্রুভ করবে। ঠিক আছে, একটা পার্ট আমি বলছি বিজনেসের পার্ট, একটা বলছি আমি ক্রাফট অ্যান্ড আর্ট। অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর, হাউ ক্যান আই হার্নেস মাই পোটেনশিয়াল ইন আ বেটার ওয়ে, মোর আই এম পুশিং মাই সেলফ টুয়ার্ডস মোর। সেটা করতে করলে একটা টাইমের পরে গিয়ে দেখবো থ্রেশল পড়িয়ে আমি বেস্ট হয়ে গেছি। এটা হয়, বাট ইউ নিড টু বিলিভ ইন ইউর সেলফ। ঠিক আছে, তখন এই নার্চার অ্যান্ড আর্টিস্ট ক্রিয়েটিভলি যখন আমাদের আর্টিস্টিক ডেভেলপমেন্টটা হয়, খুব লাকি হলে you will get a producer like that who is actually pampering you or actually guiding you or maybe mentoring you to make that movie. But when you don't have that, most of the cases you don't have that in India. So that's a big problem actually. So how do you negotiate, how you interpersonally like communicate, all these things part of artistic development, or maybe more specifically this thing, your marketing and image. But if you really have gone beyond that, then your artistic development helps, the ambience, the music, whatever it is. So you need to act accordingly. That's why I said that situational leadership. And this is a very important point I just made just a while ago. Suppose you are negotiating in a different region, in a different ambience, and psychologically it affects a lot. So a manager might take the decision that I am choosing this place because of this reason, and he or she might communicate that to the other people also. That kind of music is played in that place, or that kind of music I prefer. I can, if I go there, I will listen to, or we both will listen to that kind of music. We will enjoy that kind of ambience. That's also part of negotiation sometimes. ঠিক আছে, এইগুলো হয়তো আর্টিস্ট অনেক সময় ভাবছে না, because you have to analyze a lot, you have to think critically, whereas the artist will focus more on the craft and art building as a profession. দুজনে যখন হয়ে যাচ্ছি তখন আমি একটা কমপ্লিমেন্টারি পেয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, ট্যুরিং বললাম, প্রমোশন আছে যখন আমাদের, প্রমোশন যখন করতে যাব তখন সেখানে লাগে বাজেটিং এন্ড মানি ম্যানেজমেন্ট, তো বললাম। মাল্টিমিডিয়া অপরচুনিটিস, যেটা আমি এইমাত্র বললাম, যে আমাদের মিডিয়াম স্পেসিফিসিটি বুঝতে হবে, উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান। আমাদের অর্ধনারীশ্বর বুঝতে হবে। অর্ধনারীশ্বর কেমন বললাম, অর্ধনারীশ্বর যখন আমি বলছি, মানে এখানে এই কথাগুলো চলে আসছে, তার কারণ হচ্ছে ম্যাসকুলিনিটি আর ফেমিনিনিটি দুটো একসাথে রয়েছে। এবার যখন আমি খুব, আমাদের লেফট ব্রেনটা জেনারেলি খুব অ্যানালিটিক্যাল কাজকর্ম হয়, আর আমাদের রাইট ব্রেনটা জেনারেলি ক্রিয়েটিভ কাজকর্ম হয়। তো ফলে যখন আমি আর্টিস্টিক ডেভেলপমেন্টে ফোকাস করছি, মেবি আই এম ফোকাসিং মোর অন মাই ইনটিউটিভ সাইড অফ দ্য রাইট ব্রেন। সেখান থেকে লেফট ব্রেনের জন্য কাজ করার জন্য কখনো কখনো আমি করছি, but even if I miss out something, I have a manager who is specifically looking at all those aspects, left brain thinking, analytical, creative, scientific thinking, very pragmatic. We are looking at that. But we are doing something without plan, in a very casual way. Maybe we are finding the moment of inspiration. We are looking for a muse, whatever it is. But the manager cannot be that careless, because somebody has to take charge of your career, your brand. So if you are not doing that, your manager will take care of it, right? So that's a very important step. ইন্ডিয়াতে এগুলো একটু ডেভেলপ হয়েছে, বা স্টোরি টেলিংটা ডেভেলপ হয়নি, অ্যাপার্ট ফ্রম অল দিস থিংস। যার জন্য এগুলো খুব বোঝাটা দরকার। এনিওয়েজ,
মাল্টিমিডিয়া অপরচুনিটি আমি বলেছি অবভিয়াসলি আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি, সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি, মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি সব আছে এবং সবগুলোতেই মোটামুটি জাঁকিয়ে বসেছে। সো এবং অনেকে বসেও। সো ফর এক্সাম্পল সেটা যখন হয় তখন সেখানে আমি আমি দেখবো যে কে জাঁকিয়ে বসেছে। এবার জাঁকিয়ে বসাটার মানে কি, ইন আদার প্রফেশনাল টার্ম আমি দেখবো যে অপরচুনিটিস গুলো যেগুলো আমার কাছে আসছে সেগুলো আমার কাছে আসছেই না। Rather, if I have a good manager, he or she will negotiate with the other person. ক্লায়েন্টের সাথে বা কারোর সাথে এসে বলবে যে একজন হয়তো জাকিয়ে বসেছিল, বাট দ্য অফার দিস পার্সন ইজ প্রোভাইডিং, ইউ ক্যানট রিফিউজ ইট, রাইট? সো সেখান থেকে আমরা দেখতে পাবো যে কিভাবে ওভারঅল ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে। আর মেনলি কমিশনটা যারা পায় তারা তো সবকিছুর দিক থেকে কমিশন পেতে চায়, কিন্তু যারা একটু হয়তো একটা এজেন্সি আছে যাকে আমি ম্যানেজার হিসেবে দিয়ে দিয়েছি, তখন তার একটা ব্র্যান্ড, নিজের ব্র্যান্ড একটা রক্ষা করার ব্যাপার থাকবে। তখন যখন আছে ডিউটিস রেসপন্সিবিলিটিসটা সে একটু অন্যভাবে দেখবে। একটা সোলো পার্সন হলে যে হবে, সেটা যদি আমি একটা এজেন্সিকে দিয়ে দিই যেখানে আমার হয়তো পার্সোনালি আমার জন্য ডেডিকেটেড একজন ম্যানেজার আছে, বাট স্টিল হি অর শি ইজ এ পার্ট অফ এ ব্র্যান্ড, তো সেখানে হয়তো সে একটু অন্যরকম ভাবে দেখবে। সো দের আর মেনি আদার থিংস অ্যাজ ওয়েল। তো মিউজিক আর্টিস্ট, মিউজিক ম্যানেজমেন্ট এগুলো তো ডিমান্ড খুব আছে। তো যেটা হয় এই যে হাউ ডাজ এ মিউজিশিয়ান ফাইন্ড এ ম্যানেজার, অর হাউ ডাজ এন অ্যাক্টর ফাইন্ড এ ম্যানেজার, একজন অ্যাক্টর বা মিউজিশিয়ান ম্যানেজারটা পাবে কি করে? জেনারেট ইনিশিয়াল সাকসেস, যখন আমার সাকসেসটা শুরুতে হয়ে গেল, শুরুতে হয়তো আমি একাই পুরোটা করলাম, যখন আমি আমার নিজের একটা নাম তৈরি করছি, তখন কি হচ্ছে, পিপল উইল কাম টু মি, let us give a chance to represent you, let us give a chance to talk for you, speak for you. So all these processes happen, you know. Now that is one thing. Then your network. Networking is very important. You get to meet a lot of new people. You learn from them. You don't know, they might be your partners at some point of your life. Find the right fit. That is very important. What is that right? That's why you don't need to compromise. Rather, you need to stay very upstart and brave, so that people understand যে এটা ওই ডিম নয় আর কি। এবং যদি আমি ডিমটা একটা দিয়েও থাকি, তাহলে মাই ম্যানেজার নোজ হাউ টু মেক আ ইকোনমিক অপরচুনিটি আউট অফ ইট। আমি একটু ঘুরিয়ে একটু পাজল ওয়েতে ক্যান্ডিড আকারে বলছি, বাট আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেটাফোর্স অ্যান্ড অ্যানালজিস। বাট ফাইন্ডিং দ্য রাইট ফিট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমি হয়তো নিজে একটু লেথার্জিক, বা আমি হয়তো একটা খুব হাই প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট স্কিল সেট যার দরকার তাকে দিয়ে ম্যানেজ করাতে চাই। এবার আমি এমন একজনকে নিয়ে এলাম যে হয়তো হাই প্রোফাইল ম্যানেজ করার এক্সপিরিয়েন্স নেই, হয়তো এক্সপিরিয়েন্সও নেই, আর সে করতে জানেও না কিভাবে করতে হবে, ঠিক আছে? তো তখন কি হবে, যখন আমি সেটা করি তখন সে একটা লো প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট করে যদি অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তার যদি সাইকিটাই ওরমভাবে চলতে থাকে, তখন সে একটা হাই প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট করতে এসেও সেই লো প্রোফাইল ওই ওয়েতে ভেবে ভাববে আর কি। তো সেখানে টাইম নষ্ট হবে, রিসোর্সেস ওয়েস্ট হবে, এরকম ওরম ব্যাপার আর কি। এবার আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্টে আরেকটা কি হয়, বেসিক্সে যদি আমি বলি, তাহলে আমি দেখবো যে আর্টিস্ট অ্যাজ আ ব্র্যান্ড আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো। পাবলিক ইমেজ, যেটা বললাম, ইমেজ হিসেবে বিল্ড হচ্ছে, অ্যাজ আ ব্র্যান্ড আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্টে। আর তারা অ্যাকচুয়ালি কি করে, যেটা আমি অলরেডি বললাম। এবার আমি দেখবো যে নিজের ম্যানেজার আমি যখন নিজে হচ্ছি, বিং মাই ওন ম্যানেজার, দেন হাউ ডাজ ইট ফিল লাইক। সামটাইমস হয়তো আমি ফ্রিল্যান্সার দিয়ে শুরু করলাম, তারপরে হয়তো ইভলভ করলাম কর্পোরেট হিসাবে। এটা খুব ম্যাটার করে। আর্টিস্ট ম্যানেজার রিলেশনশিপটা খুব ম্যাটার করে। সামটাইমস সিম্বায়োটিক ম্যারেজের মতো হয়ে যায় অনেক সময়, এবং নিজের ওয়াইফের থেকেও হয়তো অনেক সময় সেক্রেটারিকে ট্রাস্ট করে বসলো। অল দিস থিংস হ্যাপেন বিকজ দে নিড টু বি well educated people to do all those kinds of negotiation, all those aspects of it. Then finding the right partner, if you talk about mutual goals, is important. You need to have trust, you need to have understanding. Most importantly, you have to have communication, which I'm mentioning again and again. Communication is pivotal. If you miss out communication, you are missing out a lot. So that is one thing. And your artist perspective, there are two perspectives. If I write it down, uh,
There can be two perspectives. If I talk about perspectives broadly, perspectives, একটা হতে পারে আমার আর্টিস্ট পার্সপেক্টিভ, আর এটা হচ্ছে আমার পলিটিক্যাল লিডার। সেখানে আমার কিন্তু ম্যানেজার লাগে। তাহলে কোন কোন জায়গায় আমি লাগছে, আমি ধরতে পারি একটা মিউজিশিয়ান হলো, যে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে, একজন অ্যাক্টর হলো, হয়তো একটা পলিটিশিয়ান আছে যারও কোনো গ্রুমিং এর দরকার আছে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টের দরকার আছে, হোয়াট এভার ইট ইস। ইন্ডিয়াতে এগুলোই তো করতে হবে, যেটা আগে ছিল। আর্টিস্ট আছে, ম্যানেজার আছে, দুটোর পার্সপেক্টিভ আমরা দেখছি। অ্যাকর্ডিংলি আমরা দেখছি মিউজিশিয়ানকে যখন আমি ম্যানেজ করছি তখন আমি একরকম ভাবে করবো, আর অ্যাক্টারকে যখন করছি তখন কিছু চেঞ্জেস আমার লাগবে। তারপর প্রচন্ড টেম্পারমেন্টাল সিচুয়েশন হয়, এমন এমন সিচুয়েশন হয় যেখানে ইউ ক্যানট ইগনোর অলসো, and yet you don't want to compromise, or you don't want to make that compromise. So yeah, I mean, this is a wonderful place, but I think there's a particular group of people who cannot withstand that love and respect people have in each other. So I don't call them artists, but even if you think about them as artists and they are having good managers, uh, the managers may bring you opportunities, right? They might do the networking, they might do the negotiation, whatever it is. But ultimately, you are the artist. You have to perform. If you don't perform, maybe twice or thrice people will see that, and then they will trash it in the dustbin, right? So cash flow we can look at, post-term consideration we can look at in terms of contract. Building a musician business, you don't need to have a manager. If you not necessarily, but it's always good to have, ইভেন আমার রিসোর্সেসটা এত সুন্দরভাবে অ্যালোকেশনটা হয়ে যায় যে হয়তো আমি একটা কাজ করি পুরো রাজনীতিটাকে, বা একটা কোনো সিচুয়েশনটাকে। কেন অনেক সময় কি হয়, ইন্ডিয়ার কথা আমি যার জন্য বলছি, ইন্ডিয়াতে জেনারেলি কি হয়, বাইরে যদি আমি ওয়ার্ল্ডের সিনারিওতে দেখি, দেন পিপল আর নট লুকিং এট পলিটিক্স মাচ। যেটা পলিটিক্স, ওয়ার্ক পলিটিক্স বা এখানে লাগে প্রফেশনাল পলিটিক্স, সেটা আছে। আর এখানে যে পলিটিক্সটা হচ্ছে সেখানে হচ্ছে মানে নোংরার কাদা ছোড়াছুড়ি, যেটা পলিটিক্স থাকে, মানে হি ইজ থ্রোয়িং ডার্ট, শি ইজ থ্রোয়িং ডার্ট, বা হি ইজ থ্রোয়িং ডার্ট, হি ইজ থ্রোয়িং ডার্ট, হোয়াট এভার ইট ইজ। সো দিস ইজ এ ভেরি সিলি থিং that is happening. That's a matter of shame. But anyways, to see what we can do. ঠিক আছে, মানি ফ্লোটা বললাম, ক্যাশ ফ্লো আমি করতে পারি ফিনান্স ওয়াইজ। বিল্ডিং এ টিম এবং প্রিন্সিপালস অফ গুড ম্যানেজমেন্ট, এটা খুব হেল্প করে, যার জন্য আমি বারবার বলছি যে বিজনেস স্কিলসটা এমন একটা স্কিল যেটা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট হয়, ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট হয়, এবং আমার লাইফ স্কিল এটা একটা। ঠিক আছে, এবং এটা যখন একটা লাইফ স্কিল, তখন এটা কোনোদিন পুরনো হয় না। এটা দিয়ে আমি সোসাইটাল অনেক প্রবলেমকে সলভ করতে পারি। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাঝে মাঝে আমি একটু অন্য কয়েকটা মেটাফোর বা অ্যানালজি দিয়ে দিচ্ছি। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট, ইউ জাস্ট রাইট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, দেন আই উইল গেট ব্যাক। Then making money in your music, you license, you tour, you perform, merchandise, recording, distribution, whatever it is. Or audio technology, when you are doing the harnessing technology across the musician business, then you are using technology to expand your marketing strategy. Marketing strategy expand করতেই হবে, otherwise how will people know that you sing so well, বা you act so well? That's why portfolio নিয়ে অনেকে কথা বলে। It's best to have, in any creative way you can harness your talent. That's a good step. So assessing the artist, creating strategy, setting milestones, আমি এই সিনেমা করব, এই ভাবে নিজের ইমেজটা বিল্ড করব, এগুলো হচ্ছে খুব ভালোভাবে করার জিনিস। কিন্তু ইমেজ বিল্ড করব এই সিনেমা করে এইটুকুনি শিখে নিয়ে যদি ইগনোরেন্স ইজ ব্লিসের উপরে বেস করে তারা এটা করতে থাকে, তাহলে দে আর লুজিং বিগ টাইম। ঠিক আছে, বাট ব্র্যান্ডিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং ক্রিয়েটিং এ কালচার অফ ডিসিপ্লিন, যেটা হচ্ছে যেখানে আমাদের ম্যানেজাররা হয়তো ক্রিয়েটিং এ কালচার অফ ডিসিপ্লিন করলো, আর অ্যাকচুয়ালি যে আর্টিস্ট সে হয়তো অতটা ডিসিপ্লিন রাখলো না। এটাও হয় আর কি। প্যাশন এন্ড ইনোভেশন, যেটা বললাম আর্টিস্টিক ডেভেলপমেন্টের সিক্রেট থিং, এগুলো ঠিক আছে।
Contingency planning, case studies approach, we have already discussed. You can look at that and you can learn a lot more. You are measuring success and progress. When you are looking at the last step, then this is a problem. Checklist for a successful relationship. কি কি হবে, মানে হাউ ক্যান ইউ কন্টিনিউ সাকসেসফুল রিলেশনশিপ, কি কি জিনিসগুলো আছে, এগুলো আমি অনেক সময় না লিখে হেলায় মুখেই মনে মনে বলে ফেলি। লোকের চমকেও যায়, বাট এখান থেকে যখন লেখা হচ্ছে তখন দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ফিলিং অলটুগেদার। আমরা বলছিলাম যে পুরোনো বই আমরা দেখতে পারি না আজকালকার দিনে বেশি, সো উই উইল ট্রাই টু অ্যাকিউমুলেট অর পিপল যারা এইটা নিয়ে গান গেয়েছে। অনেক সময় তো পুরনো একজন সিঙ্গার আছে, তাকে নতুন মডার্ন কনটেক্সটে এমনভাবে ম্যানেজার এসে রিপ্রেজেন্ট করলো, সে হয়তো আবার একটা উদ্দীপনার সঞ্চার হয়ে সে আবার গান শুরু করলো, হয়তো আগের থেকে আরো বেটার হইতে করা শুরু করলো। তো এগুলো খুব ম্যাটার করে। ঠিক আছে, এই তো মোটামুটি তো এইগুলোই। অনেক সময় ট্যালেন্ট এজেন্ট বলা হয়, অনেক সময় রিপ্রেজেন্টেটিভ বলা হয়, অনেক সময় পিআর এজেন্ট বলা হয়, অনেক সময় বিজনেস ম্যানেজার বলা হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিনারিও, ডিপেন্ডিং অন দ্য থিং দ্য পারসন ইজ ডুইং। বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু এমফাসাইজ ইজ কি কি জিনিস আমাদের লাগে, আমাদের প্রফেশনাল স্কিলস যেটা লাগবে। একটা মিউজিক বিজনেসের এক্সপিরিয়েন্স, যখন ইউ আর ডুইং ম্যানেজমেন্ট ফর আমাদের একটা মিউজিশিয়ানের জন্য যখন করছি, তখন ইউ নিড দ্য এক্সপার্টিস অফ দ্য মিউজিশিয়ান বিজনেস, রাইট? তারপর রেকর্ড ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্যাক্টস আমার লাগবে, নেটওয়ার্কিং আমি করছি, কোথা থেকে আমি রেকর্ড করবো, রেকর্ড ইন্ডাস্ট্রির কন্ট্যাক্ট কি আছে, রেকর্ড প্রোডাকশন প্রসেসটা আমার জানলে খুব ভালো হয়, তাহলে আমি বলতে পারবো কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে। মিউজিক পাবলিশিং, মিউজিক লাইসেন্সিং অ্যান্ড পারফর্মিং রাইটস, টোর প্ল্যানিং, একটা টোর হবে সেটা কিভাবে আমি করবো, ইমেজ বিল্ডিং সেখানেও আছে, শিডিউল ম্যানেজমেন্ট আছে, বাজেটিং আছে, নেগোসিয়েশন আছে, নেটওয়ার্কিং আছে, অর্গানাইজেশনাল স্কিলস আছে, ভার্বাল কমিউনিকেশন আছে। এই এই স্কিলসগুলো খুব দরকার। ঠিক আছে, লং টার্ম স্ট্র্যাটেজিস রাখতে হয়, শর্ট টার্ম মিড টার্ম স্ট্র্যাটেজিস রাখতে হয়, খুব দরকারি। এগুলো হচ্ছে আমার প্রফেশনাল স্কিলস। এবার যদি আমি ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস বলি, তাহলে আমার সেখান থেকে দেখতে হবে যে কিভাবে আমি একটু থিক স্কিন হলাম, লোকে একটা কিছু বললো সেটা গায়ে মাখলাম না, বা আই ডোন্ট রিয়াক্ট মাচ টু ইট। ইন্টেলিজেন্ট হলাম, ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ক্রিয়েটিভ হলাম, একটু ইগোটা একটু নিচের দিকে বা একটু ব্যালেন্স করে রাখলাম, হার্ড ওয়ার্কিং হলাম, অর্গানাইজড হলাম। এগুলো হলে কি হচ্ছে, অনেক সময় এই এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে এইগুলো সত্ত্বেও দেয়ার মেইন ফোকাস ইজ অন মেকিং গ্রেট মুভিজ। জাস্ট এইটার মধ্যে তারা ঢুকে গেছে বলেই তাদের জীবনটা পুরো শেষের দিকে। তো criticism আসবে, whatever you do something, or what if, even if you do something or not, criticism will always come। এবার অনেক সময় ম্যানেজার এসে হয়তো ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং করে ফেললো, আমি ওটা দেখে শিখলামই না, তখন হয়তো ম্যানেজার আমি চেঞ্জ করতে থাকলাম, আলটিমেটলি আমার ব্র্যান্ডটা খারাপ হতে শুরু করলো, বিকজ আই অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আই এম নট গেটিং এনিথিং আউট অফ ইট। তো যার জন্য সব থেকে কিছু না কিছু শেখার আছে। আর ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স তো রয়েছেই এখানে। ঠিক আছে, সো আই থিঙ্ক আই উইল র্যাপ ইট টুডে। খালি মাইলস্টোনস গুলো একটু খুব বড় ব্যাপার, যে অনেক সময় কি হয় আমাদের হয়তো যেটা হয়, আমি এটা কেন বললাম, এটাকে একটু ম্যানেজমেন্টের টার্মেই বলি। যেটা হয়, আমি বলেছিলাম না ভাগ গোলস, আমি জাস্ট এটা বলে ফিনিশ করবো। অনেক সময় যেটা হয় আমাদের এখানে পিওএসএলসি থাকে, তো প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন, এক সেকেন্ড জাস্ট, এখানে আমাদের পিওএসএলসি থাকে, আমি বলেছিলাম যে আমার প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, স্টাফিং, লিডিং অ্যান্ড কন্ট্রোলিং থাকছে। এবার সেখান থেকে অনেক সময় আমি যে আর্টিস্ট আছি, আমার কিছু হয়তো গোলস আছে,
রাইট? এই আর্টিস্টের যে গোল আছে, যে আমি এই জিনিসগুলো করব ইন টার্মস অফ লাইফে, হয়তো এই অ্যাওয়ার্ডটা অ্যাচিভ করব বা এইটা একটা কিছু করব, সেটা আমার আর্টিস্টের হয়তো গোল রইলো বা একটা ভিশন রইলো। এবার সেটাকে প্রপার প্ল্যানিং করে কোন কোন মাইলস্টোনস অ্যাচিভ করলে আমি ওইটা আস্তে আস্তে পাবো, একদম সেটার যে স্ট্র্যাটেজি আছে বা অ্যাকশন প্ল্যান বলতে পারি, একটা স্ট্র্যাটেজি থাকে, স্ট্র্যাটেজি থেকে একটা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি হলো, where the steps are mentioned that I need to take to achieve my ঠিক আছে? তো প্ল্যানিংটা করে কি হবে আর্টিস্টের গোলের সাথে খুব দরকার। যদি ম্যানেজার সেরকম স্মার্ট ম্যানেজার হয়, তাহলে হি অর শি উইল টেক কেয়ার অফ ইট। আমাকে আর নিয়ে ভাবতেই হবে না কি হচ্ছে। এবং আর্টিস্ট গোলটা নিয়ে আমি ভাবছি, যেখানে আমার ভিশনটাকে আমি কতটা কমিউনিকেট করতে পারলাম, আমি এই জিনিসটা করতে চেয়েছিলাম, আমি করলাম। সেখান থেকে ওরা যেটা করছে, ম্যানেজার এসে কি করলো, ম্যানেজার একটু আমি হয়তো অ্যাজ অ্যান একটা লিডারশিপটা প্লে করলাম, ম্যানেজার একটু লেফট ব্রেন ওয়েতে করলো, একদম ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করে সে দেখে নিল এই মাইলস্টোনস গুলো অ্যাচিভ করতে হবে, তাহলে ইউ ক্যান অ্যাচিভ ইউর গোল। বা এই টিউটোরিয়াল বা এডুকেশনটা করতে হবে, তাহলে ইউ উইল অ্যাচিভ ইউর গোল। সেইটা হচ্ছে কাজ। কিন্তু শুধু ওতেই পড়ে থাকলে হবে না, তার থেকেও বড় বড় আদর্শ আমাদের বাংলায় আছে। সার্চ এভরিথিং, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড কোয়েশ্চেন এভরিথিং। ওয়েল অ্যান্ড গুড, বাট বিজনেসে আমরা যা শিখছি সবকিছুই আমি এখানে করতে পারি। মাঝখানে দুই একটা যদি এদিক ওদিক বলে থাকি, তাহলে ইউ উইল রিয়েলাইজ হাউ ইট ইজ রিলেটেড টু দিস, বা এটা আরেকটা কিভাবে কোয়েশ্চেনের উদ্রেক করছে। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট, জাস্ট লিভ ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, and I will get back to you. That's a promise.